كان البحارة دوما في الخليج Seamen of the Gulf have always been eager to set sail and to battle against surging waves and roaring وتقلبات winds. الطقس واشتداد الرياح. كل صباح Every morning, the salty drops of the blue sea rested on their skin, burnt by the strong sun. وتلفح وجوههم السمراء تلك الأشعة They picked up their simple, indeed primitive tools to chase their catch. But with a will as determined as a mountain, they filled their boats with all kinds of fresh fish and sailed back home with وقد pride. امتلأت قواربهم بأنواع الأسماك الطازجة. كان The الصيادون traditional التقليديون fishermen of للأسماك the في الخليج Gulf set off to عادة work ما before the يبدأون break of عملهم dawn and قبل sailed شروق back to الشمس land at dusk, وينتهي مع الظهر، intending to sell their حيث catch at يعودون the بالأسماك markets of the الطازجة cities and لبيعها في villages أسواق clustered المدن وقرى along the الخليج Arabian العربي. Gulf. لقد The اعتمد people of the هؤلاء Gulf have السكان historically منذ القدم worked in the على fishing ممارسة profession. حرفة صيد الأسماك. كانوا On the يجرؤون decks of their traditional boats, they ومراكبهم combated huge الشراعية waves to reach أعالي the البحر، distant depths of the حيث Gulf, where there was an مصائد abundance of الأسماك fish to الوفيرة catch وفي and أعماق pearls to الخليج dive for. بحثا عن Pearl اللؤلؤ diving was الذي among the most يعتبر من significant أهم sources مصادر of الدخل في income السنة. for the people of the Gulf. كانت مغاصات اللؤلؤ في The مياه beds of الخليج العربي pearl-bearing oysters in the أهم Arabian مغاصات Gulf were اللؤلؤ في considered to be the العالم most important وأشهرها of their جودة، kind and were famed حيث for their كان quality. الغواصون Divers يبحرون sailed في out to these مواسم beds in certain معينة seasons in their للبحث عن quest for the اللؤلؤ precious الثمين pearls of the الذي Arabian اشتهر Gulf. به هذا الخليج.